Hola a todos, hello everybody. En este episodio voy a estar hablando en inglés and in Spanish because voy a estar hablando de los números en inglés y en español y es algo loco, se me hizo completamente loco. Yo ya había visto esto antes, I had seen this before, right? Y yo siempre corregía a las personas. I would always correct people because en español, in Spanish, for example, el billón or billion no se alcanza, or you don't reach a billion hasta cierta cantidad de ceros, until you get to a certain amount of zeros, and that's just crazy, right? Es una locura. So, voy a mostrar esta imagen en primer lugar. I'm going to show this image so you get a little idea, para que tengan una idea de cómo son los números en español, or how numbers are presented in Spanish, right? You have, for example, 10, que es 10. You have 100, que es 100. You have 1,000, que es 1,000. You have 10,000, que es 10,000. You have 100,000, que es 100,000, right? Hasta ahí vamos bien, right? So far, so good. Then tenemos el millón, right? A million. So, el millón se supone que son 6 ceros, right? It's 6 zeros to get to a million, right? 6 zeros, yes. So, la posición del uno, en este caso, or the position of one, is in 7th place, o está en el séptimo lugar, right? That's a million, o eso es un millón. Luego tenemos, or then we have 10 millones, 10 million, y después de eso tenemos 100 millones, right? Or 100 million. Okay, and this is where things get crazy. Aquí es donde las cosas se ponen medias locas, porque el 100 millones or 100 million tiene ¿cuántos ceros? 3, 6. No, el 100 millones or 100 million todavía, that's okay, right? Todavía vamos bien. That's 100 millones, 100 million, right? $100 million, whatever. Donde se pone loca la cosa, or where things get crazy, es con 1,000 millones, que es un millardo, right, in Spanish. And 1,000 millones, or in 100,000, no, in 1,000 million, this would be 1,000 million in English. We have 3, 6, 9 zeros, 9 ceros. En English, si yo tengo 9 ceros, eso es un billón, right? That's a billion in English. Pero en español no, en español son 1,000 millones o un millardo, right? It's called a millardo, I guess. And then we have 10,000 millones, which would be in English 10,000 million. And then we have 100,000 millones. Look at all those zeros. How many zeros are in 100,000 millones? We have 3, 6, we have 9, 10, 11. And then add one more zero, agregamos un cero más y tenemos un billón. Un billón en español, or in Spanish, a billion, according to this, is 3, 6, 9, 12 zeros. 12 zeros o 12 ceros para un billón, right? El uno, or the number one, is in the 13th position. That's crazy, right? And then we have 10 billones, 10 billion, 100 billones, 100 billion, and 1,000 millones, que es un billardo, that would be what? 1,000 billion, right? Okay, so that's in Spanish. Así es en el español. Now, let's look at English. In English, let's look at this graph right here. Vamos a ver esta gráfica de aquí. We have 100, que son dos ceros, right? There are 2 zeros. 1,000 son 3 ceros. Y el 1 está en la posición del cuarto lugar, right? In the 4th place. Luego, un millón
Un millón en este caso, or a million in this case, is 6 zeros, right? One is in the 7th position. Excuse me. And then after that, tenemos un billón. Un billón en este caso no son, or a billion in this case is not 12 zeros. It's only 6 zeros, right? Solamente son 9 ceros, right? They are 9 zeros. No son 12 ceros, or not 12, like in Spanish, como en el español, right? Un trillón, agregamos 3 ceros más, or we add 3 more zeros, and we have here 12 zeros, right? Ahora tenemos 12 ceros. So, a trillion, o un trillón, in English, is equivalent to un billón or a billion in Spanish, right? Because if we look back to the other graph, let's look back to the other graph, o vamos a ver la otra gráfica de nuevo. Un billón son 12, right? 3, 6, 3, 6, 9, 12. 12 ceros. 12 ceros es un billón. And let's look at the one in English. Vamos a ver la de inglés. Son 12 ceros, right? 3, 6, 9, 12. 12 ceros es un trillón. What the hell? ¿Por qué, or why do we say a trillion in English and then in Spanish it's a billion? ¿Por qué decimos un trillón en inglés y en español es un billón? And then vamos a ver el de 15 ceros. Let's look at 15 zeros. 15 zeros is a quadrillion, right? A quadrillion is 3, 6, 9, 12, 15. Son 15 ceros. Un quadrillion son 15 ceros en English. Y en español, 15 ceros. ¿Dónde está el de 15 ceros? Creo que es el último. I think it's the last one. Ahí son 6. Ahí son 6. Yes. Y 3 más son 15. Yes. In Spanish, 1000 billones o un billardo is equivalent to, in English, a quadrillion. Right? So, podemos ver que la traducción, por ejemplo, de 1000, del millón, is the same. Es la misma, right? It's the same thing when we say 100, 1,000, a million. But then the problem starts with a billion. En español or in Spanish, no se accede al billón como en inglés, right? We don't access a billion in Spanish like in English, right? I think, yo diría que en inglés está más ordenado. It's a little bit more organized in English because, you go 100,000, million, billion, trillion, and quadrillion. Y ya. Right? And that's it. Y en español es como 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10,000 millones, 100,000 millones. What? Like what? Un billón. And then creo que la idea de 100,000. No. La idea, por ejemplo, de 1000 millones, un millardo. I understand that. Yo entiendo eso porque es como 1000. O sea, y la posición del 1000, o sea, 1, 0, 0, 0, está en la posición del millón, right? 1000 millones. Entonces en vez de un millón, tengo 1000 millones, right? Instead of 1 million, I have 1,000 million, right? Which is a billion in English. Y creo que esto es como en español o en English cuando decimos 1200, right? Y en vez de decir 1200, decimos 1200, right? Que también es como el tiempo militar. Son las 12 horas o a las 13 horas, right? 1300, 1400. Porque la posición del número está en el 100, right? Como 300, 3000, 300, 400, 400, right? 900, 900, 1000 y luego 1100, 1100, right? 11 centenas, por así decirlo. Entonces,
This is crazy, right? Y ayer lo averigüé, so quería compartirlo. I wanted to share this. Dime qué piensas. Tell me what you think about this. Is this correct? Should they change it? Porque todos sabemos que en diferentes países or in different countries they have this like in different ways, right? Like the metric system, el sistema métrico de kilómetros y algunas millas, right? Kilometers, miles, yards, and feet and inches. And, tenemos por otro lado como los metros, los centímetros, right? So, for me, esto confunde más, right? But what do you think? Or tal vez tiene algún beneficio económico para las personas muy ricas que son multimillonarios o multibillonarios. I don't know. O que tienen empresas también, that they also have companies. Entonces, coméntame qué piensas, and that's all for this video. So I'll see you next time. Peace.